ndizvo zvatinoita. And idzai ungakwazise vateereri here tichitaura kuti uri kupi? Ndinokuchingamidza vateereri paSalf TV. Ndinonzi Muchabaiwa, ndiri chizvarwa chekuZimbabwe. Ndinogara kuNairobi, ndiri health psychologist. Zvakare ndiri mudzidzisi. Ndakambodzidzisa kwaMutoko, ezvinezvi ndava mudzidzisi kuuniversity ndichiita zvepsychology. Ndiri mental health advocate. Maita basa. Aiwa, tinotenda. Adzoka Miss kunze kweguta. Monica. Yes, tine vanoitwa Uncle Signoro panapa. Vada kutijoina vachiita nezveaudio panyaya tiri kutaura nezvayo yemadrugs. Uncle Signoro, mhoresanai nevateereri. Ndokwazisai makadiko vateereri mose ndinjani lonke saribonana. Zvakanaka inhasi. Nhasi tiri kuendera mberi nenyaya yedu yema-illicit drugs nezvaari kuita kutiparadzira mhuri kuZimbabwe. Tine psychologist pano, Tete Idzai. Saka tichange tichingopinda mudiscussion yacho iyoyo. Antisipiwe, Tete Sipiwe. Ndichadzidzira kuti sangwadzise zvamunoitwa kwenyu kukano wanyaya. Kuti sangwadzisipiwe mungatitangire here nyaya titi kuti dambudziko tinoriita sei dambudziko zvarinenge riri, vanhu vari kunzwisisa here? Chekutanga, vanhu vari kunzwisisa here kuti matambudziko emental health anenge anyanyisa muZimbabwe ari kukonzereswa nei? Mazvita henyu, ininiwo kuona kwandiri kuita semunhu asiri kuZimbabwe asi ndichingotedzawo zviri kutaurwa in the media and mareports ari kubva kuZimbabwe. Tine situation is very concerning mufunge iyoyi yema-illicit drugs because chokwadi chaicho kuno kudiaspora kwatiri nyaya yecristol meth itori a big problem zvekuti ma-developed countries they are struggling with it. Chiimaginayiwo isusu kana nyaya iyi yachipinda mumisha medu kwatiri ikoko nemumadhorobha medu, kuti zvino tichaibatanidza sei? Nyaya yemental health inyaya iri very inotarisirwa differently because vanhu kana vachitarisa kumental health vanofunga vanhu vaya vanofamba vachidya zvinhu mumabhini vachinhonga vanhu vari schizophrenic yatisinganzwisise kuti difference yema-mental yakamira sei. Ndofunga Idzai achazotitsanangurira, but kuti wandibvunza kuti vanhu vari kunzwisisa here kuti problem yatiri kuita nenyaya yanamutoriro iyika ichiko chiri kufamba chiripo. Ndakanzwa kurwadziwa chose ndichinzwa audio yawakanditumira iwe ichitaura vamwe baba watarisana nehondo iyoyi mumba mavo vane mwana mukomana apinda muma-illicit drugs iyayaya ma-street drugs, izvo zvana crystal meth izvozvizvi. You can tell kuti he's devastated. Vari kushaya kuti ndibatsirei ondoita sei. Munhu akavabvunza kuti muri kumbotaura here nevana awa, asika kusanzwisisa kuripo apa ndekwekuti issue is not a matter of just talking to the children, because kutaurira chinonzisa pasi chinhu chawakabata mumaoko chinopisa chaunokanda pasi, but kana chinhu chapinda musystem yako nyaya kwaunderstanda kuti addiction inomira yakaita sei, inorewei, and how is it helped. It's very important. And but kuona kwandiri kuita maparents ari kumusha vazhinji who are totally devastated, and I can totally understand. Havasi kunzwisisa kuti kana addiction inofamba sei, it's not a matter of telling people vana kuti don't do that, musaende muchibata zvinhu izvozvo. Kana atopinda imomoka vakuita wari kuti hatichagarisana zvakanaka nevanhu vatinogara navo, because what are the results emunhu ane addiction? They do anything to feed their problem, right? Their demon yema drugs iyayo anotora phone ye$300 anotengesa $10 because he just wants a fix. And kuti kwa understand ikoko kuri very important kuti
maparents vanhu vari kuita struggle nevanhu vari kuita struggle neaddiction ka kuti vanzwisise kuti what happens kana munhu apinda muaddiction kuti zvinofamba zvakaita sei and what to expect. And yes, they will sell you, vanotengesa a parent if they have to get $50 a fix. That is the drive addiction, but it's so severe that it's never a matter of sitting down with people nekuvataura kuti vana musadaro kana watopinda mazviri kuti wastopa ka. The only harm reduction yatingatoita panapa ka kuvadzidzisa kuti vazive kuti the danger of starting it, because once they get into it they can't stop. Nekutaurirwa kana kumuchengeta kumba panenge pakutoda an intervention, a medical intervention chaiyo to win them off from that. Uncle Senior vachiripo mazvita henyu tinotenda chaizvo vatiparurira chirongwa chakanaka ichi. Ndizvozvo chaizvo matauriro azvaitwa idambudziko randingatoti pamwe muchenje wapinda mumusha. Tinoziva muchenje unonetsa kuti utsvage kuti watangira papi, unonetsa zvakare kuti tingaupedza sei. Nhau iri panapa ndeyekuti pane zvinhu zvakawanda zvatingada kuti pamwe tionesane kuti sezvo tiri kure hatinyatsozivi tiri kukonzera kuti vana vapedzisire vakupindana nezvizvi. Chekutanga, mamiriro akaita kunze munyika medu. Ndichakumbira zvakare ndichaedza kuti ndirege kuva ndinonyanya kupinda zvakanyanya mune zvematongerwo enyika, asi chinongoti manikidza. Mamiriro akaita zvinhu munyika medu tingakurukura hedu nyaya iyi, asi tikapasiya ipapo hazvibode, nokuti deno tachitaurira munyika mune rugare taiti ko vana vedu vapindwa nei, ko zvinosadza zvavari kuriwana, chimwe chavari kushayiwa chii. Ndinodaira kuti tinobvumirana kuti hatigoni kuti tingotaura takarerekera pane zvakataura izvo. Nhamo nematambudziko tisingaderi kuti ndo zvinganzi zvese zvakonzera, asi that is the primary cause yakonzera kuti vana vedu vapindane nezvizvi. Hatiti tinotaura nechingezi kuti beggars are not choosers. Kureva kuti kana mwana achifa nezhara wakapedza chikoro kana azvinotangira panogona kunge pari kumasvono. Jofunga drop out, but anyway, we'll be seeing them. They'll be coming back in a minute. Maybe it's I. Meanwhile, imboita time in utitauriro kuti kuzviona sei nenyaya yema-illicit drugs kuZimbabwe. Nyaya yema-illicit drugs kuZimbabwe yanetsa. Ndiri kuno kuNairobi ndinobatana nevamwe vangu vari kuZimbabwe, macounselors nemapsychologist. Vazhinji vacho vari kutaura kuti izvi hazvichabati vana toti vezera rechikuru. Kana vana ma10 years vari kuwanikwa vachipinda mumadrugs, vari kuwanikwa vachinodhaka, zvinova zvokuti rehabilitation iri kunetsa, nokuti vari kuoffer rehabilitation yacho iri kuwanikwa idhura. Ende dzimwe nguva vana vedu vari kupinda mumadrugs, vabereki havatozvizivi kuti mwana wangu ari kushandisa madrugs, anogona kungosvika worara. Saka zvinhu zvakakosha kuti vabereki vedu vazive masigns kuti kana mwana wangu achidai zvinorevei. Zvakare kana achidai hazvirevi kuti tikati mwana aita withdrawn kana kuti auya nemaziso akatsvuka kana kuti ari kurutsa anenge ari mumadrugs. Zvinoreva kuti munhu anofana kuenda kutest, which is a medical test inoitwa nemapsychiatrist. Kana vamiita test voona kuti mwana uyu zveshuwa ari pamadrugs,
kana vazoona kuti zveshuwa ari pamadrugs vouya nerehabilitation inoincluda detoxination, kubvisa zviya zvapinda muropa, madrugs aya apinda muropa kuti akwanise kubviswa. Asi nekuda kwemamiriro akaita nyika yedu, vabereki vazhinji havasi kukwanisa kutora vana vedu vachiendesa kumarehabilitation kana kuti vachienda kumahospital. Pataite discussion vamwe vangu vari mu-mental health, vamwe vaitaura kuti tinooffer these services, asi zvatinochiita mwana anodzokera kumba. Havachaiti zvokuti agare muchipatara kana kuti agare parehabilitation nenyaya yemaomero akaita zvinhu zvenyika yedu. Kana mwana adzokera kumba, dzimwe nguva ndopano ipinda murelapse iye kuti wodzokera futi mukushandisa madrugs aya. Saka zvinhu zvekuti tabatsirana kuti tione kuti tibatsire sei generation yedu, nokuti generation yedu yakuparara takatarira nenyaya yemadrugs. Nyaya yacho yakaoma chaizvo, nekuti kana vana vane 10 vanenge vachitengeserwa nani, vanenge vakutora kupi madrugs, nekuti nyaya yemari madrugs achona anotengeswa, panodiwa mari. Aminoti muri kunzwawo kuti zviri kunzi vane makore 10 vari kuiwana kuti vari kupiwa nevakoma vavo. Vana zvavari kuita mamwe madrugs aya ari mumasamusa chaiwo, sekutenga kwatinongopiwa ma5 cents, kupiwa kwataita ma5 cents chakura nana mai kuti 5 cents wonodya break kuchikoro. Pakuchinodya kuchikoro paya munosvika kutenga samusa rake rinotova kana necocaine kana kuti neguka kana kuti neanything. Zvakare mamwe madrugs ari kushandisa vana vedu zvakafanana necoffee syrup. Tinayo mumba coffee syrup tichiti takachengeta kuti kana munhu azorwara hautozivi munhu akutotora yatova drug, akutoshandisa sedrug, akutomwa kuti adhakwe. Zvakare shamwari dzimwe dzinopa vana kuti uya tishandise zvinhu zvinonaka izvi, ndo mapindiro ari kuita vana vedu. Tete Spiwe. Zvakaoma asikana we. Bunozaka nyaya yatoita descent to my levels akutyisa manje, because kana ndichifunga kuti a 10-year-old 9-year-old yatova a problem in a community yatonetsa zvekuti it's not something we can just speak lightly about, because a lot of kids are getting addicted nezvinhu zvavasi kutomboza kuti zvii zvavari kuita and kuziva kuti addiction zvinozofamba sei kuti wazobva mazviri zvinotyisa. But I think sekutaura kwaita idzai is not something chinogona kuitwa nemunhu one. Community hazvingoti mai nhingi nababa nhingi ndo vari kutaura about it. Izvi zvakutoda community engagement yekuti we have got a big war here to fight. And zvese zvekuti zvanzi we can't even call it a war, ihondo ino iyi mufunge, because tikarega kugara pasi tichitaura with as a one voice in a force soka we are not going to do it, because hapana unowandisa mwana wako pasi pemubhedha here kuti akurire ipapo kana kune community yakadaro yaipa kudaro. So it's dangerous. We need to come up with some strategy and seriously and urgently to look at this. Haisisiri nyaya yekuti takambonzwa kuti vanhu vari kusenzesa guka, vanhu vari kutenga madrugs vachiinikirikina, because I know kuma early 90s nyaya iyi yakanga iri kuma leafy suburbs ikoko kunana Borodale. They would come Borodale pasame levy paya kana vana vari kuma night club apo ipapo, they would sell them because those kids had kids, they had mari yekuspenda, right? But right now we are talking of people who are marginalized, who don't have the money, who are struggling with parents who are just basically struggling to get money to feed the family. But vakuenda kune vanhu iwawo. Last week ndakaona a list the people wachi expose are people who are selling this manon vari kutengesa madrugs iyayo the areas dzacho dzekunana Copacabana kuya and several other places. Kingpins ari imomo who are known kuti mai ningi Mrs. Soros budi ningi ndo vari kutengesa.
we need to have a community force to look at this and expose this thing as a matter of urgency, because give it another 6 months, they'll be buried like we used to do pakatanga HIV. Like we did vari vanhu vadiki chete chete vari kuwigwa chinzi afa nemutoriro uye akaoverdose or akangopinda izvozvo zvokuti munhu anopedza 5 days asina kurara. That is not okay. That is not normal, and we should look at it that way. And it's not a matter of kutaura mwana kuti iwe unorega kudaro enda unorara. Atova addicted, they cannot get out of it voluntarily kuti handichada zvinhu izvi zvako ndingostopa. It's not like that. This is a serious problem. I don't even know how we can emphasize it, but my point here is it's a community thing that people have to take it seriously. As my parents, the community, kuti mufunge tikarega kudaroka tichavafushira vana vese vachakatarisa kudai. Yeah, iyo hei problem hombe yekuti zvona vanhu vachona ma-community leaders havasi assertive. Vamwe vachona vekuti mukaunganidzana mukaita a strong force panoita change. Mukatadze uri kuunganidzana mukanoconfronta vanhu vari kusiya chichigomarara. Anotanga munhu achambobiridzira kutengesa madrugs kusvikira manje achitove neenough money kuti azvitsvagire mabodyguard, kusvikira manje atonyatsodzika midzi. And ndipo pane problem ipapapo. Muri kuziva kuti ningi, muri kuziva kuti ningi naningi, muri kuziva kuti mupurisa ningi ari involved, muri kuziva kuti pakona apo, but hapana anotaura. I think nyaya yeuori inyaya yakaipa because kana munhu ari kuti vanhu varipota panapa audio iyi, mai vangu vachitaura audio yatakaona iya kuti zvona vakanoripota kumapurisa. Mapurisa anozotobuda mumba medrug dealer uya vatodhakwa ndivo. Ingaite here nyika iyoyo chokwadi? Saka manje kureva kuti hapana kakuchaendwa. Kana mapurisa acho ari kuzotobudamo maripota mhosva, mupurisa akubuda ariya adhakwa. Ndo our main crisis iyoyo yekuti zvokunoripotwa dzimhosva dzacho hakusi effective. Ma-community leaders acho asiri kuchatizvona vanhu ngatiunganidzanei tidhile nezvinhu izvi. Mitemo inofanirwa kuchinja as we so that we include drug trafficking and selling. Nepunishment yachona inofanira kuve severe. And then tiri kunzi panapa awareness is needed and support also. Sezvanga zvitaura vasangwa dzispiwa kuti kunotodiwa ma-rehabilitation centers. Kungoti uti kune munhu regedza kutora drug hazvisi kuita because inoita kuti vaite violent vana. And vanotanga vachaba vozonyatsouya vachidhimanda fair kuti mukasandipa mari ndikukurovai. Mari yobuda odzoka futi mukasandipa mari munopera nekurohwa mukamirira kuti chinhu chichidzike midzi. Ivo vana vacho ivavo ndo vachauya vachikurovai kana kukuurayai. Paunonga vachichiregedza ndidefende property, iye haasisiri agarwa nemadrugs ayaya, anokubayai nemapanga mukafa. Saka titori a menace, because not only are they going to be attacking the parent. Baba vangu vachitaura kuti zvona panext mwana akaba mafoni 20 evanhu vakavatenderedza kureva kuti ivo baba vacho mucommunity havachaziva kuti vogara sei. Not only that, achachienda futi kunzoko akubira vanhu mumaiti nepai. Yakutoita sekunge mvonga chaiyo. Iyi ingori nyaya yekuti madrugs ari too addictive. Tete speak. Munoziva chinoramba chichidzoka mumind mangu ndechekuti it's a fairly new thing kwatiri nyaya yemadrugs kumusha kwedu. Vana vaita mbanje, yes, which was a problem again, because munhu akatanga kutora mbanje ari under the age of 12, it does not damage nenge yake kufunga kwake, but anogona kupeka kutopengera to forever and ever maonaka. But kana iri mbanje people are a bit older, they could live with it.
not that we're excusing Kuputambanje. It's not good for anybody. Anything that alters your mind is definitely not good. However, it's a challenges aionekwa nema developed country, ma first world countries, ema injection injector my drugs, wana cocaine, wana heroin, my crystal meth, and now there's a whole array of them, my drugs, okay, which is a fairly new thing kwatiri. Zvekuti education yacho, I almost feel kuti even when we're in government, we should implement they are not even aware kana vachiti vana vari kusenzesa illicit drugs kuti zvinorewei and the extent of the damage it has on a person and community yavanogara vari. Zvatataura kuti makaona picture that mwana mukomana aora ruoko kuita septic achingoramba vachibaya because it's an addiction. He cannot stop. It doesn't mean kuti akatarisa ruoko rwake haoni maronda ese aripo ari kuora aya. It's not because haazvioni, but they can't stop. They cannot stop. Vanozoguma vakubaya nepasi pematsoka anyway pavanowana a vein, you know, ngowanikwa kuzvikata vakuzviputa vachiita zvekunwa all kinds of things sekutarwa kwatarwa naidzai vanosenzesa all kinds of things to get high. And ndakawerenga something which was almost disgusting vachiti vari kuboila madiapers evana because I think there's some chemical irimo here which also gets them high, getting sanitary pads and things. Munoti munhu anenge ari right iye anenge akusvika palevel yekuboila sanitary pads akasenzeswa, madhaipa evana akasenzeswa, kurwara. And that's where it comes in the mental health, because the mind can only be okay for a while. It's very, very fragile. Anything that upsets it, that will be it forever. And addiction, it's a serious case. It's a serious situation. Kuno big establishments do not deal with addictions because it's not an easy thing. To get them out of there is not an easy thing. Wakaisa 100, they probably will save 4 people which are in recovery. But isusuka tirikumira soka ichita worse. It is not something that you would decide. Kind of government, you know, decide this has to stop it. You are just going to cut it out just like that. It's not like that, because anyone who is addicted, sekutaurwa kwaitwa na Monica, it will, inoita escalate kusvika pasvika level vanouraya vanhu because havasisina control over zvavari kuita vaakurwara. It becomes a disease. And we do not have a disease ekwenda kunodeliver vana. My mothers could deliver vana right now. Hatina facilities ekubatsira vanhu vari kurwara neCovid. Chinditaurira kuti where are we going to start when we've got a generation of people when a serious addiction? How are we even going to get it if we don't? We don't. And when we say we don't, is the government has to do something. This is not even a light thing to deal with. Kana vachifunga kuti one of them achaita mwana aenda into addiction, then they'll realize kuti it's really serious. Mese munoziva nyaya ya anonzani this singer akauraiwa nababa wake Marvin Gaye. Baba wake was a pastor, but munoziva anenge apererwa munhu kuti Mwari we torada kuuraya zvibve panapa, akafind got away with it. And I'm not saying that's what people should do, but that's how desperate a parent or a community can get when they have to deal with people vanema addictions. Addiction is a new thing kumusha kwedu to a certain extent. If the government doesn't take it seriously, woe unto them. Ipo pama iyo example yamapa vanhu vese vanoteerera music yaMarvin Gaye. Look at how talented he was. Aikwanisa kuafoda kuenda kurehab dai akanga achida, atanga achizvitadza, pamwe aitomboenda kumarehab achidzoka. Even mukatarisa mafilm stars nevanhu vazhinji veHollywood vanonyatsotaura kuti ndakaona kuti hazvichaita ndikashingirira kupfeka mabhegi angu ndikaenda kurehab, kwavanonogara 6 months usina foni, usingataure neshamwari, usingataure nani, so that unorapika. Isusu manje, because facilities iwayo hatina, we really have to work hard kuti tizvidzivirire zvisati zvatombotanga izvozvo. Ava vanotengesa masamusa anenge ari laced with drugs, kana vachizikanwa havasungwa. People really need to be serious about how to tackle this thing.
havangamirire kuti zvinhu zvishate because solution yekumberi uko hakuna kana pasina paracetamol mumakliniki. How then do you expect kuti izvona you can take munhu momubatsira because vanenge vachitopiwa kamedication kuti vaite win off those drugs. Apa paracetamol hapana. We cannot afford kuzorora nayo nyaya iyi. This is serious. I think it's high time vabereki sevabereki, chechi, our government, everyone kuti asimuke. Pane imwe ndakaona mumwe mwana anoita zvemadrugs. Musi uyoyo haana kukwanisa kuwana drug. Akaita seachafa. Mwana kugwina. Nokuda kuti akanga ashaya kuti ndowana kupi chinoita kuti ndive hai kana kuti that thing nogara iri mumiri make hamusisina ende muri kuda imwe. Besides kuti vanokuuraya vanhu, ivo vana vacho vari kufa pachavo nokuda kuti nguva iye kuti miri hausina drug riya apa dzimwe nguva haasi kukwanisa kuwana chokuti ave hai anosvika pakufa. Ende generation yevana vedu ndo iri kufa. Zviri kureva kuti vamwe kana mwana anga kunyangwe ari kugona chikoro, zviri kureva mwana yeye ramangwana rake hapasisina nokuti haachakwanisi kuenderera mberi nechikoro. Akutoregedza zvechikoro dzimwe nguva nokuda kuti zvinoafekta futi pfungwa dzemunhu. Kana anga ari mwana anogona, zvinoreva kuti dhokta vatata akatarisira chiti chava nadhokta mangwana, hatisina dhokta ivavo. Dhokta ivavo vatoparara. Saka tosiya here ramangwana revana vedu richifa nenyaya yemadrugs. I think kuti nguva inoka sehurumende yeZimbabwe, ma-mental health practitioners, vemakereke, tinosimuka tese kuti tikwanise kuti nyaya yemadrugs isaramba ichienderera mberi nokuti ramangwana revana vedu riri kuparara takatarisa. Manyatsotaura chaizvo zviri kureva izvo futi kuti vanhu vese vane maplatform avanoshare information. Ipo pano panana Facebook, panana YouTube. We all need to talk about this topic. Raise awareness yedambudziko remadrugs. Munhu wese anenge aine platform yekutaura ngaayuse this opportunity to discuss kuitira kuti izvo even vana mbuya vari kumusha ati akaona kamuzukuru kachisvika so ona kuti kahunhu kacho akaswita mushe panenge pane chiri wrong. Ndekuti vanhu vazive kuti masymptoms achona chii, behavior yemunhu inochinja sei, chii chinenge chakuitika, kuti vakurumidze kubatsira vana vachangotanga pane kuti izvona zvizoti zvagomarara manje uchada kuzotanga kumubatsira. Hongu maproblems tinawo, tiri kuziva kuti nyaya yeunemployment yekuti vanhu vakapedza chikoro mabasa hakuna, idle mind, vanoswera vakagara pakona perodhi wozoguma wangotambidzwawo something wozopiwa chimwe futi worambawo kuzongotsvagawo nechiri stronger. Indinonetseka kuti akadiscover iye kuti izvona pedi rashandiswa nemunapkin une tsvina yemwana zvinobikwa kana kuti zvinodii zvobuditsa drug. Akadiscover chemistry iyoyo akaona kuti panobuda chinhu ipapo, atadza here chaizvo kucreate something chiri productive like fuel or something else chinotogona kumupa basa. Whoever akauya that formula iyoyo, why come up with a formula iri toxic like that? Kana wanga inayo time nenjere dzekubuditsa something, ungabuditsa here ndiani pasi panapa anozvifunga izvozvo kuti pedi remudzimai rakashandiswa rinobuditsa something chekuti mwana anozviinjecta kana kukweva? Chokwadi kana usina mweya wekuuraya, who would come up with stuff like that? Why not channel that, whether intelligence or whatever? Why not channel it kuzvinhu zviri productive zvinobatsira community?
because munhu akadaro haangacheme kuti hakuna employment ka amanager kubuditsa product pana create the employment antispiw. You know, I know tese takatsamwa saka tiri kutaura kuda kuti how can they do that? Why can't they focus on something opposite? But I know because we are angry with these kind of things, but you know they can't. It's a disease. It becomes a disease. It just becomes a disease, and for us who are outside it, who are not addicted, who are not struggling with any addiction, you might not understand the intensity of it. I always laugh because I love sweet things, but addiction is sugar. It's more powerful than heroin. And you know when you want something, how you want something, and you know where to find it, or you know where to go around it until you find it. That is exactly what happens with them. But at least if it's food, you can say, well, it's not in the outside, and forget it and put your mind to something. But an addiction, they cannot. Like as I said, they start convulsing. You know, that is why a medical setup, intervention, to slowly get out of there, because they can't just stop cold turkey. They could die. And if we are not, I keep saying, if the government is not aware of what this is looking like and what it could look like, you'll see what's going to happen within the next year, because the whole thing just kind of came up the past couple of months. I think people started talking about it. Quite problems. My illicit drugs. Illicit drugs. And now it's gone down to my high density areas where people are really, my parents are struggling to put food on the table. But and I don't like anoti because because he's into it. I need the help. And if they don't take some serious steps to stop this, almost as serious as they do when we go for my elections, if anybody is being unruly, this is exactly what they need to do to stop this, because it can only be stopped by provide my drugs actually. And we don't know who is doing it, right? But my communities are who is doing it. They know the characters who are making money out of this, out of killing a whole generation, young people by my illicit drugs. It's bad. Because some of them maybe they do bad drugs, but they can afford it, and they, maybe they can manage it. But that's why they use the word hooked. Once they are hooked, it's not a matter of just wiggling out and getting out of there. It's gonna be a process, and in the process, struggling now with this addiction. And suicide, you see, but suicide rates are because in the process of desperateness of what do I do now? I can't handle this. You talk to anybody who has ever had any addiction. I'm sure how many times they have EDS and suicide. So many of them, because and can't do it. I don't know to I want to stop it. I can't live like this, and I need a fix, and they can't find the fix. Munhu anofa kwenda kumakuwa ne overdose. Munhu anofa kwenda kumakuwa ne injections avari kuzvipa and all kinds of things. And if we're not taking it seriously, I don't know how else I can say it without expressing such almost anger and fear. And you know what chikachwadi. But also antikudzimwe nyika, because nyika dzacho dzinawo ma-facilities zvese nema-equipment zvese nema-injections. Vanopa vanhu vari kutora madrugs aya kuti vashandise manidho manyowani. Manje kwedu manidho anowanikwa kupi? Kureva kuti nidho imwe chete iyoyo ndeyeri kutenderera vanhu vangani. Chifungai zvimwe zvirwere zvavari kutambidzana pakusheya nidho iyoyo. Saka kana tisiri kuona gravity yedambudziko ratinaro, isusu titori nedambudziko. Kwatiri kuisa focus yeduka, zvimwe zvinhu zvichienda kushata, ndio panenge pane dambudziko ipapo. Tete idzai. Ndofunga tete Monica mamboti toziva sei kuti uyu mwana uyu
anenge akuita zvemadrugs. Sisi vatambotaura pakutanga, mwana unomuona dzimwe nguva kana anga ari mwana akasununguka anotanga kuzvisunga antisocial behavior yokuti anogona kungofarira kugara ega. Dzimwe nguva nekuda kuti madrugs aya anowanikwa tichakura taimati kumabridge kwavanogara, kwavanoenda kunotamba. Kuna kupedza zuva rese ari kumabridge, ongozopinda mumba achirara. Hadi kuva nenguva yavabereki vake kana avo vanomuchengeta. Maziso anogara akatsuka. Mamwe madrugs aya anoita kuti mwana ade kudya chikafu chakawanda. Koita mamwe futi anoita kuti chero mwana anga achimbofarira kudya anopedzisira asingachadyi. Ndakamboseka mumwe musi kuna vamwe muya kutaura vakati, musi waakafa iye waita zvemadrugs akanga asaya sadza rinopisa, nokuti aida sadza rinopisa zvokuti musi uyu akashaya sadza rinopisa plus drug racho rinonzi usazodya sadza rakatonhora, saka akaoneka pamba pane sadza rakatonhora. Zviri kureva kuti mbuya vaitoziva kuti mamwe madrug anoda sadza rinotonhora, kune mamwe anoda zvinopisa. Madrugs aya zvinongobva nemhando yedrug iri kushandisa munhu kuti imhando ipi, nokuti masymptoms acho akawanda uye anosiyana siyana, zvichisanganisira kusarara. Mumwe mwana anachikomplaina, handisi kurara, ende yanguva huru mwana asingakwanisi kurara. Ndezvimwe zvinotaridza kuti munhu uyu anenge apa madrugs. Saka vabereki basa riripo rekutoti kumonita kuya kwekuti unongotarisa ungoti zviri right, zvakutoda more attention, nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Not only vako chete, wakutotarisawo even ukavhakachira hama uri kutotarisa kuti vana vari sei. I think pari kudiwa inonzi unity yai, ndo iri kudiwa. Tichitaura panyaya yeunity tete Monica, ndinoziva kuti pane yaitwa nanamai vedu kuti mwana akanga asiriwo munhu one. Ndaiti ndikaita musikanzwa muraini, mai vepanext door vakandiona, kana mumwe munhu muraini akandiona, aigona kutonditsiura kana kundirova kuti zvouri kuita izvi hazvina kunaka, iva netsika dzakanaka. Zvino mwaka wedu uno watakurarama, mwana ndiwo kwamainhingi. Aiwa mainhingi regai vazvionere, aiwa zvichavarwadza nokuti ndiye mwana ari kudai. Ndofunga kuti tikadzokera pachikare pedu pokuti mwana enge asiriwo munhu one, but mwana aivawo munhu wese, mwana waiva wenharaunda. Taiti tikaonekwa tiri pamabridge takamira, zvonzi muri kuita ipapa, moni kuti kwasviba, chiendai kumba. Ndokuti dai nyika yedu yanga yadzokera ipapo. Iroro idama rakanaka iroro, waitozviziva kuti even ukaonekwa uri kure nekumba chaiko uine chakaipa chauri kuita, waitongotya mai vepanext door ipapo sezvinonzi watoonekwa namai vako chaiko. And ndokureiswa kwatakaita. Tete Spiwe, zvanzi nyaya ye-STBBI. Okay. Well, I don't know if sexual transmitted and blood-borne infections. I was going to chime in on that because in interest sense education on HIV and HIV transmitted in different ways, sexually and mother-to-child transmission, and also the use of sharing my drug, my injection. I know passa on HIV. Tinangodai tichiti maybe Southern Africa, even Zimbabwe, the new cases, the new infections dzadzikira because of mishonga, right? But tikaramba at this the trajectory actually is going to show a spike. I can almost predict you're going to see a spike in vanhu vari testa positive ne-HIV and vanoshaya kuti vakaiwana kupi, and it could be people, younger people who are getting through sharing needles. Yeah, avanosenzesa kuinjecta because we can't even talk about doing harm reduction and providing them with needles.
we can't even do that. We're providing them with needles which was injected with dangerous stuff. So it's just out. Kwandiri inini, I'm not the person who makes those decisions, but I don't even think the issue could provide safer injection sites. It's an option, but it's not, because right now we have to deal with drugs in the country. It's something that we never had. When we talk of countries like here, they have been dealing with this over decades. And all these developed countries, they've been dealing with the issues, illicit drugs for years. And hence they even come up with therapies, a methadone, where they have to use some kind of synthetic drug to wean them off, which must stop a dependency on my drugs here. We can't afford that. Healthy children. We can't. Basic things, life-saving things. We can. Where are we going to get the process here which has set up a method clinics young people who send some drugs? And it's really not just kungovarapa. It's to maintain them worry out of it. And when you talk of people who have used my drugs, even here, who have been, dependency on my drugs, right? And what they've gone through my therapies, which please, I need help. Rate a percentage yevanhu vanoti vasurvivor that thing achizotaura yanya kuti imi ndakambopinda madrugs ka. It's nothing to talk about, and we're talking of a young generation here kumusha vana vadiki tinovaisa kupi tichavawiga. I'm telling you, and it will not stop with that. We can be tichaita an epidemic ichanesa kuti toibvira yotangwa papi tikatadza kuita nip in the bud right now zvichiri kutanga ka neavo vari kuzviprovide izvozvo. Kana mapurisa achiti kana vaenda kunotengeswa madrugs kwachona iko wopinda mudzimba dzacho wobuda vadhakwa. Saka tiri kuenda kupi naiwe ndiwe? And it would take, like Monica said earlier on, yes, there's vanenge vachimboti ukaenda ikoko vanokuthreatena, like mai vaya vakataura nababa vaya vachitaura kuti mufunge tinotosvika kuenda kunzvimbo dzacho dzinotengeswa madrugs because unoshaudwa. We can't talk to children kuti isusu tanga tisingaitwa kudaro vachiti mai wako akakona, shamwari yamai wako ikakona wakamira nekamukomana vanoenda kunotaurira mai wako and uchisvika. These kids are so brazen, they'll tell you where to start and stop. You can't. They become animals, drugs, whether it's a mother, a neighbor, or anyone. They walk away quietly. But we can't do that as a people. We cannot do that. I don't know how to emphasize this. We cannot. You're right. We really need to be assertive. Nyaya yekuita docile haina kwainotisvisa, because zvikuita kuti vana vaparara. Zviri kunotidzosera futi kuvana vasikana vaya vataitaura nezvavo, zvikunzi vasikana will engage in sex work to feed the habit. Saka zvakuramba zvichitenderera. Tiri kuti ma 9-year-olds ari kuita madrugs, ma 10-year-olds ari kuita madrugs, ma 10 and 9-year-old girls vari kuita sex work. Vakomana as young as 10, whatever age, vari kuita madrugs. Ndiyo generation yacho iyoyi yatiri kutaura nezvayo. Kuti pamberi apo mavigira tiri kuita vanhu neCovid, tomavigira tichange tichiita vana ivava. And mazivire edu ndo inogona kuzove workforce, because vari kumusoro vachakura. Saka pachazoti pakukaundwa vanhu veZimbabwe, because reproduction kugeneration iyoyi ichaitwa dwindled. Pachazoti pakukaundwa vanhu veZimbabwe. Millions ari kutaurwa esai anoita mashoma, because vazhinji vanenge vari one because lack of reproduction, and then poti mortality due to use of drugs. Ameno kuti vanhu vari kuzviona here kana vari kufunga zviri mberi like that. I think zvinonyanya kutangira pakusafunga ramangwani. Ngofunga kuti zvatadya nhasi ndizvozvo, zvandapfeka nhasi, zvandadriva nhasi, pandagara nhasi. Hapana anoplana achiti 10 years from now picture yacho inenge yakamira sei, 25 years from now picture yacho, not picture yako iwewe, picture ya the whole nation inenge yakamira sei. That is our main problem panapa. Iwe kuwedzera pane zvataurwa naTete Monica, even intellectual capacity yevana vedu
because madrugs aya ari kudya futi pfungwa zuva asingaendi kuchikoro. Kunyangwe akaenda kuchikoro kuti akwanise kunzwisisa zvaari kudzidziswa ndokunge pfungwa dzake dzakagadzikana. Nokudawo kumadrugs ayana achishandisa zvinoreva kuti pfungwa idzi dzisina kugadzikana dzinenge dzakanganisika. Saka ramangwana renyika yedu rinozovei? Tiri kuuraya vatungamiriri veramangwana vedu. Ndiwo munzwa muhombe iwoyo. Munzwa muhombe uri kutizwa ramangwana rakamira sei. Ramangwana iroro that is what every parent should be fighting for. That is what every educator should be fighting for. That is what vakuru vemachechi sekutaurwa kwaita natete idzai. That is what iwo mapurisa acho zvese nehurumende. That is what everybody should be fighting for. Ramangwana revana apa. Ramangwana rema-leaders iwayo. Ivavo vachatichengeta. Ndo ratiri kuita fight for. Tete Spill. I think again izvo zvirwere izvi takafunga kuti katayambuka paHIV zvanani because pane mishonga zvinorapika vanhu, you can still live with it, you can still have children and chichichi because pane mishonga handiti. And because yakanyatsoita hondo chaiyo kuma 1980 and 90 kuya kweka, the government went all out to do an outreach. But if they are not going to implement it as my communities, it will be very difficult for them to set up a system that will be effective. Kudzidzisa kuita go out to educate people on the dangers of this. And also kana pasina systems anostopa vari kuzviita wacho. Ini I keep going back kune vari kuzviita wacho vakasaita hondo yekuda kuvastopa chaiyo. It's not hondo nevana vari kutenga madrugs. Hondo nevanhu vari kusupply. It has to be stopped. And kana pasina structure yakunyatsa kumira chaiyo kuti sevanhu panapa mapurisa tiri kuvatumira kuti vanoita zvakati, they will never be afraid. They know they can do it. And they, iyo nyaya yehori iyoyi kaka, we don't even know kuti how far up it goes, kuti zvinobvira kuna nani vari kuaunza madrugs acho, because they are not made in Zimbabwe, right? They are bringing them from somewhere. How are they finding their way into the country and all the way down to supply chain yacho kusvika kune vanhu? Kune zvirwere tikutaura kuti iye we kind of managed to make HIV a chronic because vanhu vari kupiwa mishonga, right? But kune hepatitis C, which also is a killer thing. It's a really treatment yacho is very expensive. Kana tichishaya mapirisi ekupa ukaenda kwaRare hospital kuchinhuhwa unofa nemweya uri muhospital because it's not standard a health provider yakadaro because hakuna mishonga, vanhu vanenge vachitambura vachidi, unonzwa hapana mishonga wekutoresa BP. How are we going to even come up with methadone therapy yekurapa vanhu avo? And tinenge tichiwawana kupi kuti iyo system inonyatsoshanda kuti vana vane problem yedependence nemadrugs tinoda kuabda tine methadone therapy yatiri kuvapa? How are we going to do that? Where are we going to get mishonga kuti even think kuti tinowana mishonga yekurapa hepatitis C? Because there is no way they could be injecting each other. We're not going to get it sooner or later. We are. And all of a sudden, there is spike. Yes, the hep C because of sharing needles. Toita sei. And tinoshaya kuti vanhu vakacheme sei kuti tobatana sei nehurumende. We are not going to leave them on this. Tinozvitaura kuti hurumende has to do something. They have to do something. They are responsible for health yedu isusuka. But now we're stuck with a habit manje yatanga. Zvoitwa sei? We still tinongodzokera kuhurumende yedu kuti ngatiise musoro pamwe chete and please help us do what you have to do. With some systems, we can't put any legislation as communities. We can't. We can only talk about it kuchechi nekuruwadzano vana vari kudai, but nobody can say, okay, this is what's going to be. We're going to put a militia to stop all this. We can't. It's only the government which can come up with any legislation that is going to make any change in terms of illicit drugs use in Zimbabwe. My streets, imomu, my high density areas, my families are struggling, and children themselves, they are struggling because they are addicted. They are struggling with this addiction, and there is nobody to help them. Here, I don't or something, with a support system of some sort. But back home, they can't.
toita sei tongogara here tichiti ameno vari kuita guka yacho ameno achangofa weduwe. No, we can do better. We definitely can do better as a people. Sure, we can't do that. Zvokuti tingangonyarara tongoona kunga kaproblem kekuita unga mwana atongowanawo kahabit kekuita. This is serious. Iri kuda kutoti vanhu vaite serious, vanhu vabatire pamwe chete. Problem iyoyo isoroviwe. And panotoda severe punishment. Drug dealer anofanira kutreatwa as a drug dealer. Mahandlers ake anofanira kutreatwa as such, because vari kukonzera kufa kwecommunity, vari kukonzera madeath evanhu. Saka ingangotorwa lightly. Madrug dealers anofanira kuizva muri kutaura izvozvo, hapana anogona kuzviita. Government inofanira kuchinja kuunza malegislations anodhila neizvozvo nekuisa mutengo wacho iwoyo, and see it through. Kukaonekwa ari minister, meno minister wechii anenge ari involved in this, anopiwa mutongo iwoyo unenge uchienderana nezvaari kuita zvachona. This is one problem that people cannot afford to look the other way, because vakagona look at the other way ichangonovabata pamberi apo, inotibata. It's one of those things yekuti zvinongonozotibata chete, zvichangonotibata zvichinzi Zimbabwe izvozvi yagwadama because of this, because of the problem yatinenge takaignore kumashure uko. Saka izvozvi tete idzai ndikukupai 2 minutes motipawo your final thought. Ndinotenda Monica nengo yamandipai. Ndonoti nyaya yemadrugs chinhu chanetsa munyika medu, and tikaramba tichipa vana vedu mhosva. Pandinombopa counseling online vamwe vana vane vari kuZimbabwe, ukamubvunza kuti wakazvitanga sei zvemadrugs, anogona kutokudza kuti yakanga isiri mhosva yangu, ndakatopiwawo ndichinzi spice. Saka ndakazenge ndakungoramba ndichidzokera ndichiti spice yako iya kana ndikaishaya mumuviri mangu ndinobva ndatanga kurwara kana kuti handinzwi zvimwa zvakanaka, saka ndipewoka. No, ndichipiwa kudaro ndakazopedzisira ndakunzwa kunzi aiwa iwe handiti une kamari kako kaonako, kana kuti unogona kuwana mari kumba kwenyu, tengawoka. Ndokupinda kwandakaita drugs. Saka ndoona kuti nyaya yemadrugs tinofanira kushanda nemadrug dealers acho, vanonyanya kutengesa ndivo mhosva. Hongu vana vedu vari kupinda muzvinhu izvi, but dzimwe nguva vari kupinda nekusaziva. Saka secommunity yeZimbabwe ngatibanai tikwanise kupedza hondo yapinda pakati pedu iyi. Hondo iyi haisiri kuti inowanikwa mumataundi kana kuti kunzvimbo dzakaita sana Borodale, Greendale, Hillside, Bluffview, aiwa. Kana kumusha unowanika muine madrugs, unowanikwa muchitengesa tudoro turi kukuvadza vana. Saka ini shoko rangu rokupedzesera nderekuti senyika yeZimbabwe, ma-mental health practitioners, hurumende, ma-law enforcers, vabereki, makereke, ngatisumukei tipedze dambudziko rapinda pakati pedu. Tatenda. Tete Spew. You know what? I've been on several of these, but I've never felt so supercharged and super angry like now. Kana kupererwa, so kupererwa the suggestion kuti ndodini, other than and when we say it sounds like it's very mundane. I'm saying zvatinoziva zviri obvious kuti, you know what, hurumende, please take charge. Nyaya is not something light, and I say so because people who I work with, people who are survivors, or some people who are going through treatment kunogu, and the struggles they have and the outcomes they side effects use of my drugs yakuti akamira say we cannot afford that. Things are bad enough as it is, and kana vasiri kuzviona kana hurumende isiri kuzviona and taking it lightly,
the center will just sink one day, and you know what, this is bad, it's not a threat to anybody. Sekutaurwa kwaitwa daidzai kuti vese avo vari makereke chii vasaiti ngatingoitai kuti tidzidzise vanhu chete kuti dangers dzacho. They should make an effort to push the government to take a major step on this. This is a serious issue. It's a serious issue, and if they don't realize it, they won't be able to handle it later on. It's not a matter of say zvangu zvaita kana makudhila nevanhu vari kuusa madrugs ka mental health ikutakwa we end up to have the city is gone totally bananas, totally, you know, off the track, because kana zvisina kuhandliwa, either they will die or they will just lose it, and it's not their fault in the sense that it's not something they can drink water repair. It's not. It's a situation where if it's left untreated, if we don't look at it, the government is going to have a serious problem, bigger than what they're having of vana graduate university was some airtime. It's going to be worse than that, because they at least have a hasla. It's like no. Yeah, inyaya yaticharamba tichitaura nezvayo, ticharamba tichidzoka nezvayo. Takawana list tichikunzwa kuti ningi vari kuzviita, vanhu vanotozikanwa, munhu anotobuda chaizvo mumba otonogeza, unogara paCopacabana, mudzimai, mai, mbuya, gogo achitengesera vana madrugs. Tikuziva kuti mabasa ari kunetsa kuZimbabwe, tikuziva kuti zvinhu zvakaoma, but haunganotora poison just because iwewe unoda kuti kumba kwako iwewe kudyiwe. Wakunotora poison yekuti uraye vamwe vana vevamwe vanhu just because unoda kuti iwewe uwane pekudya nepekurara nekugadzirisa upenyu hwako. Rimwe gore ndakamboenda kuZimbabwe ndikaona munhu kumbare akarara pafront pay achiita kunge akafa. Anga asi kutsukunyuka ende anga akarara muzuva. Ndikabvunza kuti kuchii? Kumeno kadhiringi kaimwiwa gore iroro. Zvinzi amwa kainzi chi? Broccoli, yeah, broccoli. Hey. And vanhu vaingofamba vachingotarisa. But was sure you would know kuti munhu yachimpenye here kana kuti munhu afa. And it was just a one off. Imagine iri kuita kunga failed fire iyi. Kuspreada kuri kuita madrugs aya, it's going so fast. Both boys and girls. Zvichispreada zvakadaro. Zvataurwa naanti Spiwe. Nema kutoti kana muchienda kutauni unenge uchitotya, kufamba uine kana chamboko whatever, because unoatakwa. Chiimagine kuti tichatya kufamba mutauni. Tichatya kufamba mumalocation macho imomo. Because kana vakurida drugs, they become dangerous. Zviri nani kudzivirira zvinhu zvisati zvaita worse. Because kana pasina intervention, vacharamba vachiwanda, voramba vachimultiply. Dambudziko ratinaro is bad enough. Asi we can't afford kuti ripfuurire kuenda mberi kupfuura pariri ipapo. Saka tikukumbirawo kuti vanoita nezvemutemo nevanotungamirira nyika mupindirewo nyaya iyi ichiri pairi ipapa, noti kwazviri kuenda kudonyangara. Tatenda hedu nekutiteerera. Tese ngatishandire pamwe chete, tese ngatispread awareness. Please share this video nekuita subscribe to our Self TV kuitira kuti patiri kutaurawo matopics iwayo hapazoshayawo umwe zvake anogona kubatsirikana nayo. Tatenda zvedu. Bye bye.